This is Mafhungo SABC Vapana Johannesburg Auckland Park 3 Mafhungo mawane ngashino shipinga care. I want to pass this message to you. You touch my wardens, you touch me. I will come after you. Ofaramushumo wa erewa chesney kaple na musi. Abofisiri barangora wa mikanoni bakafuro la urwana bugevenga mukanani wa Bay Bridge. Marama pandwa lihoro leani ziwa Vanisha monjane bakwita korero ya oruvena buziki. Da inarunga mani mufandirani rabadisara Mafhungo ya Tshivenda onoka SABC 2. Mashaka kati na zikonani za mushumi wa urwana utiwara buchinyi Chesney Keple wa mingwa ya 2022 wojana na mushumu wawe wa chihumbu zoroni ya Don Matman Hall nge Eldorado Park uvadhuwa Johannesburg na musi Keple upfi otuncha aroba nga mufuno wawe wa polisa wa mingwa wafuina nga dhuwa litebera o Christmosi. Atoba masindambiru kaba muta wa Chesney Kepler othaziliwa nga mfuno wawe wa polisa musi ayane akunani yawe nga dhuwa la bufumbili rati mwezi wa Ferao vaketikano yose zirusawu dhifarema polisa kana Independent Police Investigative Directorate varo tunchi wa guru za chibaro kafastere yeza tuncha Kepler ubafundie mumbrelwa na ene adhi tuncha chikushaba ufariwa. There is a warden that her picture is a woman. Her picture was taken by one of the gang in Eldos. When we try to figure out, they say it's a standard procedure act of their gangs that before they eliminate someone, they must take a picture and put it in their group so that they can able to eliminate that person. Because I know some of you are here, I want to pass this message to you. You touch my wardens, you touch me. I will come after you. It is very difficult to reflect on the life of someone so young who had so much ahead of her. Chesney had barely lived, and now we mourn her death and remember her life. It is a cruel path to which no family should ever be condemned to. It is made even more cruel by the fact that this memorial service is taking place at the dawn of a new year. Muhorero bachikote udibanaza kote ya magistrata wa Protea Inovege feze mrandu uwe kurusura panda ya kadwa laborati unongwezi wunga oba abuingironi angafasia urindi wa mapolisa. Mukano wa Bay Bridge nindira ya ndeme ini atumekanya na shango la Afrika Chipembe na mashango lino zingu la Chipembe ya Afrika kana SADC majendezi aurwana buchinyi akafurula urwa na kedu za buchinyi zinazaverera nepo ufukakanywa habatunga bunji mukano nuyo zisya wichwana kombo ya buchinyi au endedzwa zitu zisiyo mrayoni Mafhungo wa shirutano bobodi oba NG. Ndizona rikuchimbira nthabro hapa noni ikatekanya ho Afrika Chipembe na shango la Zimbabwe ri hapa zwa zvino na musere chikoraveresa upfuka vathu nga manda bakubvaho kala Zimbabwe musi vachikovia ngano kala Afrika Chipembe na musinde duva la uviri la mwezi wa Phando 2025 uno rikoravero rivunji ya vathu vada vachikubva ngange ni kala Zimbabwe vachikovia ngangano vane votuwa vachikoto vachitova vadhari vachikwaka mashango mahura na vane vadzura mashango mahura tofana Zimbabwe, Malawi, Zambia na umwevo vane vakovia ngangano Afrika Chipembe bane bashambira al Afrika Chipembe hone hayani hawo ukhahayo mashango bakubya ngangeno phedzi bamwe ndi bathu bane badzula hane patsini musere chikoraveresa hangeni ribona dorobo ibzondi Bad Bridge di dorobo ine dorobo yangange khala Zimbabwe hune bathu banga hapa Bad Bridge kanji bada barenga ngangeno Afrika Chipembe ngamanda doroboni ya Musina barenga zwine bakorenga zwone ngamanda zwithu zwa ndeme zwine bazwishumisa duva na duva zwine musi bozwirenga badova hafo bahuma bahomela mrawo musiri chemba nabo bakosumbedza uri uchimbira ha bathu kana muchimbiro wa bathu bvangange udanga ngeno ukochimbira zvavo ude hone ukolavela upfi vunji ya bathu badothoma vonala vachiko babanji bakopfukela khala Zimbabwe musi richiya maperoni ya vege vunga vunji ya bathu vachida vachigomela mishumani yavo ubva nga duva la vutana vutihi la mwedzi wa Phando khono ni ṅwaha rikolavela uri musi richiya maperoni ya vege udovonala bathu vanji vachikopfukela ngangeno vane vakoro chimbira nga milenje na
vhane vha tshi khou tou tshimbila nga mimoḓoro zwihulwane maṱiraka ane a vha o hwala ndaka nnzhi nga maanḓa i khou tshimbila vhukati ha haya mashango. Ri khou livhuwa. Vhuendi vhu khou lavhelelwa u engedzea tollgate ya Nkomazi vunḓuni ḽa Mpumalanga. Ezwi ndi nga murahu ha musi vhaendela mashango vha tshi khou thoma u humela mahayani avho nga murahu ha maḓuvha a holiday dza Christmusi na ṅwaha muswa. Tshivhalo tsha maḽori ane a pfukha kha tollgate iyi ya Nkomazi tsho no fhungudzea u bva tshi havha na dzikhakhathi dza poḽotiki shangoni ḽa vhahura ḽa Mozambiki. It is a quiet day generally on the road on the 2nd of January, especially if it's before a weekend. So we expect what you see this to be very different on Sunday, the 5th of January. A lot of people start work on Monday. So that exodus of traffic is expected on the 5th. And then again, the following Sunday as schools start the Wednesday after that. We're expecting heavy traffic than we're currently seeing at the moment from Sunday, the 5th of January, with a lot of people starting work the coming week. And then again the following Sunday with school starting the week after that. So at the moment it's quiet, but this is expected for this kind of day. But yes, Sunday, all plans are in place to accommodate the excess traffic that we are expecting coming now westbound. Vha tshumelo dza shishi vunḓuni ḽa Gauteng vha re naho ho shulwa mvula khulwane maḓuvhani a si gathi o fhelaho a ho ngo vha na tshinyalelo. Vhadzulapo vhane vha dzula vhuponi ho waho vha pfhi vha vale maṱo khathihi na u kwama tshumelo dzavho dza shishi dza nga tsini arali ha nga vha na khaedu dzine dza kwama mutsho. Ezwi ndi nga murahu ha musi vha tshumelo ya u bvumba mutsho vho amba uri hu na khonadzeo dza u mvula na maḓumbu zwipiḓani zwa vunḓu ḽa Gauteng khathihi na zwipiḓani zwa u bva ḓuvha ha Northwest u ya mafheloni a vhege. Vha tshumelo ya shishi vho dzula vhupo Saito zwi tshi tevhela mvula dza zwirulu kha vhupo ha Johannesburg na Pretoria. We are monitoring, we are on high alert. There aren't many incidents that have been reported to the emergency services, but we are on high alert. The City of Johannesburg Emergency Management Services has not responded to any major calls regarding the continuous rain. We do, however, urge motorists out there to drive very carefully and follow a safe distance. Those that are living in low-lying areas, we are in contact with the South African Weather Services and we would send alerts in case of any flooding that is expected within the city of Joburg. We do, however, urge parents to be vigilant. This is the time where kids are playing on the roads and they're likely to be falling into stormwater drainage systems. Please do take care of kids out there. Kha vhupo ha vhuya ha vha na tshinyalelo khulu vhukuma hu nga u sa afha Eerste Fabrieke fhaḽa Mamelodi a u thubigwa zwiwo. Now it's not, there's no such, but then since it's been happened, now we are okay, but then we need your help. Fhedzi vhathu ava khou dzulisea zwavhuḓi musi mvula I tshi kha ḓi ḓo bvela phanḓa. If the rain is raining, I can't sleep. I can't sleep at all. Vha tshumelo ya shishi Gauteng vha khou itela khwelelo avho vhane vha dzula kha vhupo hune anzela u kwamea nga miḓalo uri vha tsireledzee. They mustn't cross low-lying rivers or bridges where the river may be flooded, and we also encourage them to, use municipal swimming pools where available instead of going to the rivers. Vha tshumelo ya shishi Johannesburg vha ri swika zwino a u thivha na zwiwo zwo no vhigwaho zwi shushaho zwa miḓalo fhedzi vha khou itela khwelelo vhadzulapo na vhareili uri vha tsireledzee musi mutsho uyu wa manyaḓi u tshi kha ḓi bvela phanḓa. Ḽihoro ḽa ANC ḽo xelelwa nga ndango lwa u tou thoma nga murahu ha khetho kuteza na ṅwaha dza ṅwedzi wa Shundunthule u sala fhasi ha thikhedzo ya ḽihoro ḽa ANC zwo ṋaṋiswa nga u ṱuwa President wa kale Vho Jacob Zuma vhe vha ḓo vhumba ḽihoro ḽiswa ḽa MK Party. Vhumatshelo ha komiti khulwane ya ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal vhu luṱhaṱheni nga murahu ha u ṱolwa nga komiti khulwane ya ḽihoro. Miraḓo ya komiti khulwane ya vunḓu I ḓo fara muṱangano na komiti khulwane ya zwa mashumele ya ḽihoro ḽa ANC he ya vhudzwa uri I vale milomo hune zwoṱhe zwa ḓo tshimbidzwa nga ofisi khulwane ya ḽihoro. No, KZN, we must rebuild the organization from scratch. It's destroyed. So you are saying, essentially, what are you saying, disbandment or not? Not disbandment, rebuilding. Sometimes people think that to rebuild you must disband.
It is not the best option. We have tried that many times. It's so difficult to rebuild from disbandment. But if you build from the scratches, from the rubble that is there, you build it better, faster. So what is the characterization of KZN again? Can you please repeat for me, Mr. Mantashe? What characterization? You said that there is no organization. It must be rebuilt. It must be rebuilt. That's where we're ahead by Zuma. Mwai mulwani wa lihoro la ANC bafikile mbalula vari varangaphanḓa wa madzingu a ṱahe hunḓuni ḽa KwaZulu-Natal vha khou kundelwa u fhaṱulula lihoro nga murahu ha izwi ḽa dzhielwa vhatevheli nga lihoro la MK. Some of the regions in KZN have collapsed, and the ANC have got no chance to come back. They've collapsed. We are fighting a Ferrari there with a conquest. So we need to match a Ferrari with a flying machine. Gulf Stream that move faster in seconds, to surpass what is happening there. We dropped to 17%, my brother. And anyone else cannot tell us we must not do anything about that. We are doing something about it. Those who thought that they got the ANC to be weaker, we will rebuild it and we will come back. Ofisi khulwane ya lihoro yo fandekana kha tsheo ya u ṱoḓofaladza vhurangaphanḓa ha mavunḓu. Tshanḓa tsha President Vho Paul Mashatile vha ri a hu na vhurangaphanḓa ha vunḓu une a ḓo faradzwa. We don't want to blame KZN or blame Gauteng or any other province. We are reflecting ourselves as a national leadership. We are reflecting together with them. That's why we met the leadership of KZN. That's why we met Gauteng yesterday. The purpose of the meeting was to reflect what could have gone wrong, what is it that needs to be done. So we see this period as the time for recovery, the time to recover lost ground, rather than blaming one another. I know many people were saying we are calling these provinces because we want to dissolve the PECs. That's not the case. We're not dissolving anyone. Komiti khulwane ya lihoro la ANC i ḓo dzhia tsheo mafheloni a ṅwedzi u vhona arali i tshi ḓo faladza vhurangaphanḓa ha mavunḓu na u fhaṱulula nga huswa. Vha zwi ngo ṱutshela kule ra vhuya zwino sikali. Ri hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Nyimele ya mutsho ya El Nino ine ya vhanga gomelelo yo sia u tshi vha na u tsela fhasi ya khaṋo ya zwilimwa kha sekithara ya vhulimi mahoḽa. Raikonomi wa zwa vhulimi bangani ya FNB Vho Paul Makube vha ri ṱhahelelo ya khaṋo yavhuḓi i ḓo vha yo gonyela nṱha nga mitengo ya zwiḽiwa. Vha ri mufhiso wa wela ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe u ḓo sia ndozwo khulwane kha vhorabulasi. Mahoḽa ngo vha ṅwaha wo leluwaho kha nḓowetshumo ya vhulimi zwe zwa sia mashumelo a nḓowetshumo iyi a tshi tsela fhasi nga phesenthe dza 29 kha kotara ya vhuraru ya ṅwaha. Khaṋo ya zwiḽiwa na yone yo ḓo tsela fhasi zwine zwa khou ḓisa khombo ya uri mitengo ya zwiḽiwa i nga gonyela nṱha. Zwiṅwe zwiliṅwa zwi no nga mitshelo khathihi na miroho zwo ḓo kwamea nga mahaḓa kha zwipiḓa zwa devhula zwa ḽino shango. Vhunzhi ha maḓabula hu ḓo kwamea zwa sia hu tshi vha na u gonyela nṱha ha mitengo yao. El Nino induced droughts early in the year that saw a decimation of crops. Farmers had planted a slightly more planted area earlier in the year, but the droughts caused a decline in production. We saw maize, for example, down 22% year on year. Vhorabulasi vhafuwi na vhone vho ḓo ṱangana na malwadze e a kwama zwifuwo zwavho. Malwadze a no nga mphigela wa zwinoni o ḓo sia tshivhalo tsha dzikhuhu kha ḽino shango dzi tshi tsela fhasi nga phesenthe dza 30. Disease outbreaks have been, a constant phenomenon over the past few years. The outbreak of avian influenza, the outbreak of foot and mouth disease. But 2024 was not as bad as was better than the previous years. Vhadzangano ḽa nḓowetshumo ya dzikhuhu vha ri vha khou lingedza u vusuludza nḓowetshumo yavho nahone vha khou ambedzana na muhasho wa vhulimi nga miheyelo ya mphigela ya zwinoni. Even though we've been negotiating these protocols with government, not even a single application of vaccines that has been approved by government. So there's no single producer or any producer in South Africa that is vaccinating at this stage for the disease.
dzangano ili likwamba uri ufanira uphaḓaladziwa mihelo u itela u tsireledza nḓowetshumo ya mveledziso ya dzikhuhu u ya phanḓa hu na fulufhelo ḽa uri mvula i ḓo thoma una ya ḓisa u femuluwa kha vhalimi vhanzhi. Ho vha na u ṱa mulilo fhaḽa vunḓuni ḽa Western Cape kana ṱoḓa ḽa Eastern Cape he vhunzhi ha vhadzulapo vha xelelwa nga thundu a ri lavhelese muvhigo wonoyo. We have experienced this fire in New Year's Eve, and where we know that all of our people, most of them, went home to their families as mentioned. It is sad because there's a lot of stuff that is affected. People are vulnerable. It's this time of the year. The offices are closed. At least there has been some relief from the different departments, as mentioned, our municipality and the gift of the givers. It is sad because now in 2 weeks' time, the schools will be opened. The kids has lost their stationery, their uniforms. We have students that has lost computers. We have vulnerable women that have their small business in the same areas that has lost everything. As we are seeing, it's like you see how bad it is. Maranga panda wali horo liani zingi Mozambiki wa Venetia mwendlani bakuita khwelelo ya uri huwe na mulalo na utsiki panda harunga ruta rwa migarabo yohanezana na mbelelo za khetho za bupresidente izwi ziko baone ngamura wa ndibadzo y'abakorea ndeotewa ya Mozambiki yakoreseza uribo Daniel Chapo balihoro libusi la Frelimo ndibona mupinyi wa khetho guteidzo za wana votu ziba wana votu za percente za 45 kama ifyabo kasiatari labo la Facebook bo Venetia mwendlane bakuita khwelelo ya uri ube na butii katika bazirapo bashangoelo la Mozambiki musi hona migarabo ya siya wabatu ba madana mabiri na fusumbe maro boroba uva chamwezi wa chimezi. Presidente anakuva chizironi ya nepo Mozambiki bo Philip Nyusi bo hana ndingedzo za uri hudene ndira uitera upirisa pambano idzo za politiki. Zaznari wadisara mafunga zo ekonomi une randa ya wanarozika musi chibambezo na mangu mashire na maurwane umona na lipasi. Dollar rand 18 rands 69 cents, bond on the 23 rands 28 cents, euro on the 19 rands 27 cents, kanapuli ya Botswana the 1 rand 34 cents. Mikobe pala GSE Inter. Kasvera za musuku the $2,650, platinum the $923, and oil is ngokune kiswao the $76.6 nga fagi. Reikonomi mulwane wa econometrics dokoterabo as a German bari huna udobana imwe konazeo ya ungogonyana nta mitengo ya zubaswa mimwezi ni ine ya kuuda bo German bari naho unandabelero za ugonyana nta mitengo ya zubaswa pezi wa economy ba korabela nyaruo ya budi ya economy na ngwa. The hope now for 2025 is that maybe we were too optimistic in believing that we would suddenly see a massive spurt of investment straight away, and that investment takes time to decide upon, and that we will only begin to see that happening in 2025. And if that does happen, it's possible that we could have an upside surprise to economic growth this year. The balance of risks is undoubtedly no longer just on the downside. There is a significant upside risk to our economic growth. Aiwa alamsiri ya gaziane pa hadoa matiko na budi zibura na njerere watebera na nyimera mucho ndende. Ndima ndekwana rikuatani dzona zuru kulabesa mchwashi madekwana no yakhala machero na kora usikwa mamusi kolora mvura zodi ne manda zena zosuka para kapesente za fumaro kaspita za bado ashango ya ndo para zona mvura zodi ne manda kaspita za debula ashango ngoni ari kuno kaspita zona bado za kobela arubana zvinzo kolera pedza richakala machero ndo para ona mvura dzidzi za zodi ne manda kaspita za debula katina kaso spita zonzo la wori la Eastern Cape oni audiwa na tsidzo zenza baone na kolera mvura za zururu zena za bazikupera kudzonga madombo kaspita zonzo bado za bado ashango katina zona spita za debula oni ari kudo para ona tsidzo dzidzi diwa oni na
machero na ukalora mvula zodi neo manda dzenza dwazi kupedzwa madumbu kaspedwa debula shango kati na mbiso kauraho unaongasia una mili ya madaka honi azo zino rubadivera pandar modelere samroto na mpiso ochukaranga degree Celsius umana lote la Afrika Chipembe kotumanga vundu la shula Gauteng ndara konore hezi latsu kusuka pala ka 27 Broken Street kati na 27 pala Springs unara konore mvula zodi ne manda kuma kavundu ili kala machero arichaka vundu la borende vundu la ya vundu la lipo konore hezi lambula za shu zikona zidwa zikona kaspedwa zinyi za shango honi zasuka pala ka 33 pala msina kati na 31 pala giane songo na 31 uponi ni abore ndi atsanini honi arichipara panda arichaka vundu la borende la Mpumalanga nane fa kola mvula ne wori zodi ne manda kaspedwa zinyi za vundeli pezi zasuka pala ka 20 pala ka 37 skokuza kati na 30 pala Mbombela arichaka vundu la borende la KwaZulu-Natal hapa nane parikuwa na kezi la mbraza ziko na kazi hospital zona bore ndizwa debula vundu ili zasuka pala ka 34 Ulundi kati na 36 oponi ya bore ndi ya Richards Bay honi arichaka vundu la bore la Eastern Cape nane parikuwa ziko na mbraza ziko pera ka hospital debula zwa vundu ili zasuka pala ka 37 pala Malitswa kati na 39 oponi ya bore ndi ya Komani arichipala panda arichaka vundu la bore ndi la Western Cape hapa arikuwa mchoni ya bore Kelia Dual Komana ziwa lo bakala machero pezia zasuka pala ka 39 pala Beaufort West kati na 33 pala Fredendal honi arichaka vundu la bore ndi la Northern Cape hapa kona mburake zilaziko kubona rapidzi zasuka pala ka 33 Kurumand kati na 36 pala poni ya bore ndi ya Kimberley arichia kavundla Free State nanefa rikwana mburake zilaziko nazo nemanda zoska ka 30 Sasolburg kati na 33 oponi ya bore ndi ya Bothaville honia rumbo tipetsa zononga vundu la bore la Northwest onda kore kezi mbura zashu zikwana zilaziko na hospital zinjwa vundu ile pezia zasuka pala ka 28 pala Mahikeng kati na 32 pala Tosca matingo to angereza vakata vara mucho ndizo zora farazo ni marikwana ulisiri udawsu kwa budi nda